Abdul Subhan, a 12 years old immunized boy, sixth issue of non-consensuous parents of middle income group family, hailing from Mauna, Sripur, got admitted into this hospital with the complaints of not gaining height in comparison to other peers for 18 months, bowing of both legs for 12 months, gradual weakness for 8 months, fever, pain, swelling, and restriction of movement of right arm for the last 5 days. The boy experienced a high-grade fever which was continued but subsided with paracetamol. His perinatal period was uneventful and development milestone were age appropriate. He has no history of weight gain, drug intake, feeding problem, cold intolerance, constipation, increased sleepiness, polyuria, polydipsia, recurrent chest infection, chronic diarrhea, malabsorption, jaundice. He has no history of feeding mismanagement. On general examination, he has box-like head, broad nose, thick lips, genovalgum, enlarged both lips, moderately pale. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Director Sir, Honorable Professors and teachers, my senior and junior colleagues, Assalamu alaikum. Welcome you on today's clinical meeting on behalf of Department of Pediatrics. Today's clinical meeting on child with short stature and bowing of legs, searching for the cause. Today's session is chaired by Professor Mirza Manjurul Haq Sir, Professor of Pediatrics, CBMCB. Today's session there is some resource person, our Professor M. Karim Khan Sir, Professor A.S.M. Ruhul Qudus Sir, and Dr. M.D. Kampujaman Sir. And today's speaker is Dr. Yamun Nahar Ibha, Registered Pediatrics. Now I would like to request our chairperson Sir and resource person Sir come to the dais and conduct the rest of the session. Thank you. Assalamu alaikum. Very good morning. Respected Director Hospital, Vice Principal of the college, senior teachers, learned professors, faculty members, and junior colleagues. Today, let me introduce for you today's presenter. I'm Nahar Iva. He has been graduated in 2006 from Mymensingh Medical College. He got his MBBS and he pursued his MD in Pediatrics in 2018. Hey, 2018, and Dr. Eva is a very empathic, a very hardworking physician, doctor, pediatrician, growing pediatrician, and really he is searching for his career, and she has been working now here with us in Department of Pediatrics as the registrar. So may I request Dr. Ayman Nahar to start his presentation. And today's presentation, I think you will enjoy your presentation because the case will be a very interesting clinical case and of diversity of causes and possibilities of diagnosis and others, and some dialogue also. So I will request our presenter, Dr. Eva, to start his presentation, please. আর শুরুতেই বলে রাখি যে আমার মনে হয় এই আলোচনায় ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, মেডিসিন, নেফ্রোলজি, হেপাটোলজি, radiology imaging,
gynae Buddha, radiology imaging, all should participate, and there are ample of scope for entering into the discussion in the subject. So I will request our presenter to start her presentation, please. Thank you very much. Thank you, sir. Particulars of the patient. Abdul Sohan, a 12 years old male child from Mauna Sripu, admitted into this hospital in the 4th December 2024, and we examined the patient on the same day. Informant was mother. Presenting complaints: fever, pain, and swelling of right arm for 5 days. Gradual weakness for 8 months. Bowing of legs for 12 months. Not growing well for 18 months. History of present illness. According to the statement of informant mother, the boy was relatively well 18 months back. Then mother noticed that he was not growing well like other peers and siblings. Especially, he failed to attain appropriate height. She developed bowing of both legs for the last 12 months, which was not associated with difficulties in walking. Mother also noticed gradual weakness and loss of appetite for the last 8 months, which was progressively increasing. He developed fever for 5 days, which was initially low grade, then became high grade, continued in nature, and subsided by taking paracetamol, not associated with chills and rigor or night sweating. The boy also developed painful swelling in the lower part of the right arm, causing restriction of movement. On query, there was ample sunlight where he resides. He had no history of weight gain, drug intake, feeding problem, cold intolerance, constipation, increased sleepiness, excessive water intake, recurrent chest infection, chronic diarrhea, malabsorption, jaundice. His volume and frequency of urine was normal. History of past illness. He had no history of fracture and dental caries. Birth history. His birth history was uneventful. Feeding history. Exclusive breastfeeding for 6 months, then started appropriate complementary feeding along with breastfeeding. Now he is on usual family diet and his feeding practice is reasonably satisfactory. Immunization history. Patient is immunized as per EPI schedule. Developmental history. His milestone of development is appropriate for age. Family history. He is the 6th issue of non-consanguineous parents. He has 3 elder sisters and 2 elder brothers who are apparently healthy. No history of renal disease, diabetes mellitus, bowing of legs. Socioeconomic history. His father is a businessman and mother is a housewife and belongs to middle income group. General examination. Appearance: large head, box-like, broad nose, thick lips, knock knee, yellow vulgum, and alert both is present. Patient was moderately pale, jaundice, cyanosis, clubbing, koilonychia, leukonychia absent. Edema, dehydration absent. Lymph nodes are not alert. On skin survey, BCG mark present. There is no pigmentation and scar mark. Eyes normal. Vitals: respiratory rate 30 breaths per minute, pulse 100 beats per minute and regular, blood pressure 110 by 70 mm of mercury,
and temperature 102 degree Fahrenheit. Anthropometric examination. Weight 21 kg, which lies between 5th and 10th centile. Height 117 centimeter. Height for age curve lies below the 3rd centile. Father's height 160 centimeter. Mother's height 147 centimeter. Body mass index 15.3, which lies below the 3rd centile. Occipitofrontal circumference 50 centimeter, which lies above the 5th centile. Upper and lower segment ratio 1:1. Mid-parental height. Mid-parental height was 160 plus minus 8 centimeter. The range of target mid-parental height lies in the 10th centile and the child's growth curve lies below that 3rd centile. So the child is truly short. Bedside urine examination, sugar and protein meal. Here is the growth chart and MPH of the patient. He is 117 centimeter and this is the 5th centile and he lies below that centile. And here is the mid-parental height, which lies between the 168 and 152 centimeter, and his height lies in the below the 3rd centile. Locomotor system. Inspection. Quadriceps and genovalgum. Intermalleolar distance more than 8 centimeter. There is a swelling measuring 4 cm into 3 cm at the medial aspect of supracondylar region of humerus. Overlying skin shiny. On palpation, bulk of the muscle normal, temperature normal, tenderness absent. Joint movement, restriction of movement of the right elbow joints in all directions due to swelling of medial aspect of supracondylar region of humerus, which is soft in consistency, margin regular, temperature raised, tenderness grade 2, fluctuation test positive. Gait, knock knee gait. Nervous system. Higher psychic function. Patient was well active. Memory, speech and mentation are normal. Cranial nerves are apparently intact. Motor system of the upper limb. Bulk, tone, power and deep reflexes normal. Motor system of lower limb. Bulk, tone, power, deep reflexes normal. Plantar flexor, pronus absent. Sensory function intact, cerebral function normal, gait, knock knee gait. Respiratory system examination. Inspection, respiratory rate 30 breaths per minute, chest movement is bilaterally symmetrical, shape of the chest is normal, rhactic rosary and Harrison sulcus absent. Palpation. Position of the trachea is central, chest expansion is bilaterally symmetrical, vocal parameters normal. Percussion, resonant all over the both lung field. Auscultation, breath sound is vesicular, vocal resonance normal, no added sound. Cardiovascular system examination. Heart rate 100 beats per minute, blood pressure 110 by 70 mm of mercury. On inspection, inspection of the precordium, shape of the precordium normal, there is no scar mark and visible pulsation. Apex beat is on the left hip intercostal space, just medial to mid-clavicular line and normal in character, no palpable thread or parasternal hip. On auscultation, first and second heart sound is audible in all 4 cardiac areas, there is no murmur and pericardial rub. Alimentary system. Mouth and oral cavity healthy, abdomen proper, inspection, shape normal, umbilical centrally placed,
inverted, no visible engorged vein, hernial orifices intact. On palpation, there is no hepatosplenomegaly. Bladder normal, genitalia normal. On percussion, shifting dullness absent. Auscultation, bowel sound present. Silent feature. Abdul Subhan, a 12 years old immunized boy, sixth issue of non-consanguineous parents of middle income group family, hailing from Mauna, Sripur, got admitted into this hospital with the complaints of not gaining height in comparison to other peers for 18 months, bowing of both legs for 12 months, gradual weakness for 8 months, fever, pain, swelling, and restriction of movement of right arm for the last 5 days. The boy experienced a high-grade fever which was continued but subsided with paracetamol. His perinatal period was uneventful and development milestone were age appropriate. He has no history of weight gain, drug intake, feeding problem, cold intolerance, constipation, increased sleepiness, polyuria, polydipsia, recurrent chest infection, chronic diarrhea, malabsorption, jaundice. He has no history of feeding mismanagement. On general examination, he has box-like head, broad nose, thick lips, genovalgum, enlarged both wrists, moderately pale. His respiratory rate is 30 breaths per minute, pulse 100 beats per minute, regular. Blood pressure 110 by 70 mm of mercury, temperature 102 degree Fahrenheit. On anthropometric examination, BMI 15.3, which is below the third centile, upper and lower segment ratio 1:1. The child is stunted. He has genovalgum, intermalleolar distance more than 8 cm. A swelling measuring 4 cm into 3 cm at the medial aspect of the supracondylar region of humerus, which is soft in consistency, margin regular, temperature raised, shiny overlying skin, tenderness grade 2, knock knee gait. Other system reveals no abnormalities. Then what may be the provisional diagnosis? Okay, now flow is your kind disposal. Yes, yes. Thank you very much for the nice presentation. খুবই সুন্দর presentation. আমার কয়েকদিনের ভর্তি হয়েছে আসলে শর্ট স্টেশনের জন্য এসে ভর্তি হয়েছে নাকি তার হাতে যেটা ব্যাপার ছিল তার সুইলিং ছিল যেটা পারকুশন আছে মনে হচ্ছে অ্যাপসেস অ্যাপসেসের জন্য ভর্তি হয়েছে শর্ট স্টেশনের জন্য স্যার তার অ্যাক্সেসের জন্য এসে ভর্তি হয়েছে। পরবর্তীতে আসলে পরবর্তীতে স্যার আমরা তার হিস্ট্রি নিয়ে অনকোয়ারিতে আসছি স্যার। এগুলোকে মনে হচ্ছে যে অ্যাপসেস প্রায় 16 কাছে অ্যাপসেস না বাবা এটা কি কোনো শৈলী তুমি কি ডেসক্রিপশন করছিলে তুমি দেখছিলে পাস না স্যার অ্যাসপিরেশন করিনি পরে আসছে মানে your question is very much pertinent. Why the passion came? We people usually write our history in such a way that the two ways. One is severity and the other is duration. That's why we put according to the duration. Thank you. Eva, সুন্দর করে প্রেজেন্ট করছেন। আমি আবার এক্সপ্রেস করি আমার সামনে যদি কোনো স্টুডেন্ট একসময় স্টুডেন্ট ভালো কাজ করে আমার আনন্দ লাগে। আজকে আমার আনন্দ লাগছে। আমি যদিও প্যাথোলজি শিশু বিশেষজ্ঞ নই, আমি এটা টার্ম দেখলাম যে বুইং লেগ, আর আমি দেখলাম এখানে দেখানো হলো নট আসলে কি এটা বুইং লেগ কিনা আমার সুন্দর বুইং থাকলে তো এই বাঁকা হয়ে যাবে। এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বুইং লেগ না, এটা ঠিক কিনা যায়। স্যার বোয়িং অফ দ্য লেগ বলতেছে আমরা সাধারণত স্যার এই বোয়িংটা স্যার এইভাবেই বুঝি, কিন্তু ওর স্যার বোয়িং অফ দ্য লেগ স্যার এইভাবে হয়েছে, নক নির মতো স্যার ভিতর দিয়ে বোয়িং হয়ে গেছে।
ভিতর দিয়ে বলুন স্যার। এইখানে একটু এই কথাটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। এখানে নখ নিয়ে যেহেতু আলগাম আছে, কিন্তু পাশাপাশি তার অ্যাপারেন্টলি যদিও মনে হচ্ছে না, কিন্তু তার কিছুটা বোলিং ছিল, কিন্তু মোর প্রমিনেন্ট ছিল নখ। সেগুলো এটা গেটটা এরকম ভাবে দেখা যাচ্ছে এবং যেগুলো আলগাম আছে। ভেরি মাচ কারেক্ট। এখানে সাইমালটেনিয়াসলি দুটো কম্পোনেন্টই আছে, মোর প্রমিনেন্ট ইজ নখ। ছবিটা দেখাও, স্যার ছবিটা দেখাও। আগে আমার মনে হচ্ছে আগে স্যার প্রসিড করুন স্যার। না So our- wait. না তাহলে আপনার ডায়াগনোসিস সাজেশন করবেন না। ঠিক আছে, তো আমরা জানি যে বইয়ের দিকে তো প্রধান কারণ তোমার ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি, তাই না? জি স্যার। রোগীরা খাওয়া দাওয়া ভালো আছে, তার পাতা দোকানের লম্বচড়া আছে, তো ওই বইয়ের জন্য তার ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি রোদে যায়, খেলাধুলা করে স্কুলে যায়। তো বইয়ের কারণ স্যার আমরা সামনেই পাবো স্যার বোয়িং এর কারণে। So we expecting from the audience on the floor. So would you suggest any diagnosis? Would you suggest any diagnosis? Otherwise, our presenter will proceed. প্রসিড করুন। Proceed. Okay. So our provisional diagnosis indicates with short stature with abscess in right arm. Our differential diagnosis: chronic kidney disease, mucopolysaccharidosis, and juvenile hypothyroidism. Do you agree? Any more? Any more suggestion? একটা সিন্ড্রোমিক অ্যাপ্রোচে রাখতে হবে। রিকেটস তো আমাদের সবারই মনে হচ্ছে ইনিশিয়ালি, বাট মেবি ইট শুড নট বি, কারণ রিকেট রোজারি হ্যারিসন সার্কাস নাই। তো এনিওয়ে ডিডি আসতে হবে, পার্টিকুলারলি এই বয়সে যেহেতু হচ্ছে একটা জেনেটিক সিনড্রোম, এটা একটা আসবে ডিডি ডেফিনেটলি আসবে। তারপরে নরমাল মেটাবলিজম লাইকলি আসবে। এটা আমার মনে হয় ডিডি গুলো যথেষ্ট মানে ঠিক আছে। If you are satisfied with the provisional diagnosis and the differential diagnosis, হাইপোথাইরয়েডিজম তো আসবে। then we will proceed. Okay, proceed. Investigations. স্যার আলোচনা করেছেন, আলোচনা না করে তো ইনভেস্টিগেশনটা হয়ে গেলে ভালো হবে মনে হয়। না, allow. ইনভেস্টিগেশনটা আমার মনে হয়, প্লিজ, আমার মনে হয় তারপরে কোনো কোশ্চেন আছে, কোনো কথা আছে, ইনভেস্টিগেশন দেখানো হয়ে গেলে হয়তো এটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে, এরকম হতে পারে। না স্যার, আমি বলি ইনভেস্টিগেশনের পরে যদি আলোচনা হয় তাহলে ডায়াগনোসিস জেনে গেল। আসলে আলোচনাটা প্রফেশনাল এবং ডিডির উপরেই করতে হয়, তো এক্সপানশন দা নলেজ। So I, from my chair, I like to allow Professor Chittaranjan. আমরা যদি কোনো দিকে হাইপারটেনশন থাকে, বলে আমরা কোনো ব্রেডে শিখি এর বাচ্চার কি তোমার রিডিমিক বাচ্চা রিডিমিক তার ফ্রম হিস্ট্রি স্যার আছে স্যার হলো স্যার হলো কি উইকনেস আছে, নট গ্রোয়িং ওয়েল, শর্ট স্ট্যাচার স্যার যেটা বলছি। তারপর স্যার হলো উইকনেস এন্ড লস অফ অ্যাপিটাইট আছে, উইকনেস এন্ড লস অফ অ্যাপিটাইট আছে ফ্রম হিস্ট্রিতে। গোয়িং অফ দ্য লেগস আমরা পেলামই। আর স্যার অন এক্সামিনেশন আমরা হলো এনিমিয়া পেয়েছি আর শর্ট স্ট্যাচার স্যার। জি স্যার, কিন্তু স্যার তার অ্যাপিয়ারেন্সটা স্যার হলো ব্রড স্কুল লাইক, এটা আমরা মিউকোপলিস্যাকারাইডোসিস বলি স্যার। থিক লিপ, ব্রড ফেস, ফেশিয়াল অ্যাপিয়ারেন্সটা স্যার মিউকোপলিস্যাকারাইডোসিসের মতো, কিন্তু স্যার হ্যাপাটোস্প্লেনোমেগালি নেই। এবং স্যার শর্ট স্ট্যাচার আছে। মিউকোপলিস্যাকারাইডোসিস স্যার হলো কি এনলার্জ রিস্ট আছে স্যার, ওখানে স্যার মেটাফাইসিয়াল ডিসফাইসিস হয় স্যার, স্কেলেটাল ডিসফেসিয়া থাকে, সেটা চিন্তা করে বলছি। ছাড়া না স্যার, এই জন্য তো স্যার আমরা প্রফেশনালের ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিসে রাখছি স্যার।
why hypothyroidism? স্যার হাইপোথাইরয়েডিজম স্যার হলো এখানে স্যার শর্ট স্ট্যাচার। না পক্ষে কিন্তু আলোচনা করা জি স্যার জি স্যার। No, 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 no. পক্ষে অবশ্যই কারণ আছে তাই না? This is the way. This is the way. This is the way. বলেন, স্যার বলেন। শর্ট স্ট্যাচার, গ্র্যাজুয়াল উইকনেস আছে স্যার, অ্যানিমিয়া আছে, তারপরে স্যার তার মূলত স্যার এই তিনটা কারণ স্যার আমরা হাইপোথাইরয়েডিজম মাথা বড় আছে, আর নট গ্রোয়িং ওয়েল। নেজাল আছে, ঠিক আছে, ঠিক স্কিন আছে, মাথা বড় আছে। ওর প্রসেসটা সুন্দর হয়েছে যে কথাগুলো বলছে। সিকেডি আমি স্যারের সাথে একটু সাপ্লিমেন্ট করব। সিকেডি আসতে পারে মেবি সিকেডি would be the main reason to develop rickets as because patient has a good appetite and good dietary supplementation and also good exposure to sunlight because vitamin D metabolism in the kidneys may be different. One of the reason may go into the security that another thing is that points disfavor mucopolysaccharides, for example, large tongue থাকে অনেক সময়, splenomegaly থাকে, সেগুলো হয়তো নাই। In hypothyroidism also similar, sometimes large tongue থাকে এবং একটু স্পিচটা স্লারি হয়, abdomenটা bulky হয় এবং লেগসটা যেরকম দেখলাম লেগসটা ওরকম নন ফিটিং ইডিমা আছে, স্যার ইডিমা আছে, জার্সটা সেখানে ডিলেজ রিল্যাক্সেশন হয় যদি টিপিক্যাল হয়, সো এগুলা ডিসটার্বারে যাচ্ছে। দ্যাটস গুড। এনিওয়ে আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করি এখানে। আমার স্পিকার যে অর্ডারটা দিছে সিকেডি মাল্টিপোলার এন্ড জুভেনাইল থাইরয়েডিজম, এখানে আমার মনে হয় যে অর্ডারটা সিকেডিটা পরে আসা উচিত ছিল, পরে আসা উচিত ছিল। কারণ এখানে স্মেল অফ বায়াসনেস ক্লাস হয়ে গেছে, যে স্মেল অফ বায়াসনেস এসে গেছে। মনে হয় যারা সিকেডি ও জানবে কি করে চেয়ারম্যান এস্টাবলিশ করবে, চেয়ারম্যান ডিসাইড করবে। না, আমি তো আগেই বলে দিচ্ছি, indicate chairman doesn't go through the script. I own it. I own it. আমি এটা own করেই বলছি, we are the own people. So when the academic discussion is there, so you should be open. So এখানে আমার মনে হয় সিকিউরিটিটা পরে নিচে নামলে ভালো হতো। আচ্ছা, anyway, you proceed. স্যার পেশেন্টের যে কমপ্লেইনগুলো নিয়ে আসছে সবগুলো স্যার সিকিউরিটি অনেকই পক্ষে স্যার উইকনেস, সেকেন্ডারি ইনফেকশন যেটা হয় অ্যাবসেসেরও সিকিউরিটি হয়, সেকেন্ডারি ইনফেকশন একটা সিকিউরিটি হয় এক, বাকি তিনটা কমপ্লিটলি সিকিউরিটি। আর ফাইন্ডিংসের মধ্যে এনিমিয়া আছে, মডারেট এনিমিয়া, এটা সিকিউরিটি একটা ফাইন্ডিং, শর্ট স্টেজ সিকিউরিটি, ইভেন যেটা ডায়াগনোসিস করতে রিকেটস সেটাও কিন্তু সিকিউরিটি হয়। রেনাল স্টোরিজ সুতরাং সিকিউরিটি প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস প্রথমেই থাকে। Agree. Investigations. Complete blood count profile. WBC 16,000 per cubic millimeter, ESR 42 millimeter in the first hour. Differential count, neutrophil count was 76% and lymphocyte 20%. Hemoglobin 8.1 gram per deciliter and CRP raise 17.44 milligram per liter. Peripheral blood film, neutrophilic leukocytosis. On urine examination, urinary pH was high, 6.0. Serum alkaline phosphatase was 563 unit per liter. Serum calcium 7.6 milligram per deciliter. Serum phosphate 6.5 milligram per deciliter, which is high, and serum calcium is slightly low. Serum parathormone 2015 picogram per ml. SGPT 15 unit per liter. RBS 8.9 milligram per deciliter. Serum creatinine 3.4 milligram per deciliter. Vitamin D, serum vitamin D 40.5 nanogram per milliliter. Serum uric acid 9.8 milligram per deciliter. Thyroid function test was normal. Here is the X-ray of the wrist joints.
and knee joints. আগে ওইটা দেখাই এক্সপ্লেইন করুন। এক্সপ্লেইন করো ইয়ে নাই পয়েন্টার দিয়ে পয়েন্টার আনলে গুলো Here we see the features of both rickets: cupping, fraying, slaying of the metaphysis, and increased distance. In case of knee joints, same condition. Here is cupping, slaying, and fraying of the metaphysis. Very good. Ultrasonograph of the kidney urinary bladder region shows suggestive of bilateral chronic renal parenchymal disease. And ultrasonogram of the soft tissue swelling shows supracondylar hematoma. And an ABG report, blood pH is decreased 7.2, partial pressure of carbon dioxide 21.1 millimole per liter, partial pressure of oxygen 121 millimole per liter. Bicarbonate level was 12.6 millimole per liter, and lactate level was 0.34 millimole per liter. And in serum electrolytes, sodium was 116 millimole per liter, potassium 3.3 millimole per liter, and calcium 0.2 millimole per liter. So our conformity diagnosis is chronic kidney disease with renal osteodystrophy, with short stature, with metabolic acidosis, with dyslipidemia, with abscess in the right arm.